Alright, Shalom. It's the brother Takwara from GMS Suriname coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahweh Shai. But before I want to start, I want to say Kal Halal Yam La Abunawo Yahweh Bahashim Yahweh Shai Bahashim Rakakwe Dashal Amat, which means all praises to our Father Yahweh in the name of His only begotten Son Yahweh Shai, in the name of the Holy Spirit of Truth. And there is always double honors to my elders and apostles of great millstone that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bait Shal Dawada, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh Bahashim Yahweh Shai Braktam to all you sincere Akiam. Khan. So basically I want to do a lesson, for my people that are living here in Suriname. Yahweh Bashim Yahweh Shai willing, the Most High is willing, and the one Ratasa, this lesson could be edified to the elect. Now I want to touch into the book of Revelation, chapter 14, verse 3, I want to touch into the new song, I want to touch into the new song that no man knew, but only the 140 and 4,000, the elect. So without further ado, I'm gonna change the language. I'm gonna go right into the lesson. I wanna do a quick lesson. So, brada na nga sa, mina abrada takwara, salakya, mina abrada takwara fu jeme Suriname, e mi kombaka na nga awani na nga akrakti na nga spirit fu amoro hiwang, awan sa we kargado en trune na Yahweh in het Hebrews, in een van zoon, awan sa we kar Jesus en trune na Yahweh shai in het Hebrews. E mi kombaka fu komi kwan video, fu kombawa geloof op, fu de wansa bribi, Isabito en tide mi wan touch in a book of openbaring hoofdstuk 14 vers 3. Isabito mi wan luku in a vers 3. Isabito in a peaceful pe ascrivi tak wan new singi. Isabito tak noas ma be man saba, noas man be man lera singi dat. Maar zo den dinaren voor amorohi, want de 144.000 dinaren voor amorohi, want dat deel wan be man lera singi. Isabito. Je ziet? En mi wan bewijs uno volgens a Bijbel sa asingi e represent. Sa asingi eigenlijk e represent. Want om is mij denk tak na wan letterlijk singi. Tak na wan letterlijk singi, maar ano wan letterlijk singi. A singi e represent wan sani. Is dat bito? En mo begin a verse 1. Revelation 14, I'm start at verse 1. And it reads, And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 140 and 4,000, having his father's name written in their foreheads. Dus dat schreef jij in het boek of Openbaring. Het boek of Openbaring, hoofdstuk 14, vers 1. Tak Johannes si amaluku en amashi wan lam. En een lam dat itakabra awansa wekar Jezus in troenen en Yahushua. Je ziet, en itak letterlijk abra wan lam. Je follow? And I looked and lo, a lamb stood on the Mount Zion. And with him 140 and 4,000. Je ziet dus, een lam knapu nga 144.000 sma. Je ziet, en de sma dat na sosomang, na den profeten, na de dienaren voor amoro hiwang. Je ziet, dus Johannes zie een lam, en een lam dat, let me get a quick precept in the book of John 1, verse 28. To show you that that lamb is talking about Yahweh Shai, the one whom you people ignorantly call Jesus Christ. So this is the book of Saint John chapter 1 verse 28. Mo bewijs uno volgens sa Bijbel. This na voorschrift mi hal aan voor bewijs uno tak alam. Is dat bito in a book of Openbaring hoofdstuk 14 vers 1. Alam i represent ay tak abra awan sa wikar Jesus in truna na Yahweh Shai. Is dat bito des alam in Openbaring hoofdstuk 14 vers 1. Ay tak abra awan sa wikar Jesus in truna na Yahweh Shai. En dan mi wan bewijs uno in a book of Johannes hoofdstuk 1 vers 28. Saint John 1 and 28. And it reads, these things, verse 29. Kan. Saint John 1 and 29. A book of Johannes hoofdstuk 1 vers 29. And it reads, the next day, John, Johannes the Doper, John the Baptist, the next day, John seeth Yahushua coming unto him, and said, behold, the Lamb of the Most High Yahweh, which taketh away the sin of the world. En a world, itakabra a volk voor Israël. Want if you look up in het Grieks, itak cosmos, betekent cosmos. En dat betekent een government, een harmonious government, arrangement. Je ziet een government en dat itakabra a volk voor Israël. Je ziet? Dus dat schrijft je van tak atrade Johannes si Yahushua, aan zo wekar Jezus. En toen na Yahushua, Johannes si Yahushua. Je ziet? Ekonamang. Je ziet? En amatak luku alam fu amoro hiwan. Dus zo je ziet tak
alam itakabra awan sa wikar Jesus en tronen na Yahushai. You see? We jump back in the book of Openbaring hoofdstuk 14 vers 1. You see, so you see that the lamb is talking about Yahushai. Revelation 14, jump back to the book of Revelation 14 and 1. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 140 and 4,000, having his father's name written in their foreheads. Je ziet dus den dienaren, de 144.000 dienaren, den profeten, voor amore hiwang, den sab den troening. Je sabi to dus met andere woorden, de sabat troening voor amore hiwang na nga en boy. Je ziet, en a troening voor amore hiwang awan sa we kargado. Je sabi to a troening voor amore hiwang ano Yehovah, ano Yahweh, ano Ahaya. A troening voor amore hiwang na Yahweh in het Hebreeuws. Dat na a troening fu awanso we cargado in het Hebreeuws Yahweh, dat na atroning. Je ziet? Dus den dienaren sabatroning fu amoro hiwa. Je ziet? Having his father's name written in their foreheads, je ziet? En de name schreef nou een siegel. Isabito is het seal. That is also part of that song. Isabito, dat schreef nou een part fu asingi. Je ziet? Fu sabatroning fu amoro hiwa na nga in boy. Dat schreef de ina singi. Je ziet? Dat ikatak na a refrain fu asingi. Je follow? Verse 2, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Verse 3, and they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song, but the 140 and 4,000 which were redeemed from the earth. Je ziet, en dan schreef je van tak, en they song a song as it were a new song. Dus als zingen ze de dinaren besingen, de 144.000 dinaren besingen, als zingen represent a true wisdom knowledge na nga understanding fu amoro hiwang. A true wijsheid, kennis, inzicht na nga a verstang fu a woord fu amoro hiwang. Dat als zingen represent. Als zingen aan wan letterlijk zingen. Want om mij denk tak na wan letterlijk zingen tak ja, kan de denk tak na de zingen sa de zingen in de kerkie. Ja, prijs masra Jezus, naku. Nee, ane takabra de zingen dat. Hey, tak abra a wisdom knowledge na nga understanding fu amoro hiwang. A true wijsheid, kennis na nga inzicht na nga verstand fu a woord fu amoro hiwang. Je ziet? En dat asingi represent. Je ziet? En dan schreef je, en die song as it were a new song. Maar eigenlijk aan een nieuw zingen. Want if you look at woord nieuw in het Grieks, na kenos. Is dat beter? Hij betekent kenos en dat want tak to make fresh, to be made fresh. Je ziet dus met andere woorden, nieuw betekent refresh. En nieuw zingen is refresh in de 144.000 dinaren. Want de besaba zingen die sikba, de besaba trukba. Je ziet, de be aba true wijsheid, kennis, inzicht na nga verstaan voor amoro hiwan, de be abeng ba. Je ziet? De be abeng ba. En dat me ka skrif van tak de be singa singi, lek abe de wan new singi, maar ano be de wan new singi. Je ziet, want no tewe prophesy, tewe singa singi giden people spiritueel, tewe dita pa street e profetera woord, tewe verkondiga woord voor amoro hiwan. Is dat beter? A true dis na lek wan singi, je ziet? Is een beeldspraak. Is dat beter? A zingen is een beeldspraak van de wijsheid, kennis, inzicht en verstand van het woord van de Hemelse Vader. Is dat beter? Dus a zingen aan een letterlijk zingen. Is dat beter? Want toe dit op straat, te we profeteer, te we zingen spiritueel. Is dat beter? Na lekwan nieuw zingen. Is dat beter? Na lekwan nieuw san gigi walosma. Want omesma no sabat trudis. Omesma an nieuw. Is dat beter? Dit is nieuw. Voor vele mensen is dit nieuw. Is dat beter? Omesma ne shitak. Omesma no ma fear tak isa bito tak atrudis bedekba. You see, that make omesma ishi atrudis new. De denk tak na wan new sani, ma ano wan new sani. Atrudis ben dekba before. En de 144.000 dinaren de be sabatrugba. You see, mana di amoro hiwan senden kon baka tapagron tapu de man kon vergiti, maar nu amoro hiwan e gide atru baka. Isa bito amoro hiwan opo de mind fukan ontvanga trufeng. Isa bito fukan ontvanga true wisdom knowledge nanga kennis nanga inzicht. Je ziet, want de dinaren, de 144.000, salakje, de 144.000 dinaren, de besaba trukba, de besaba singikba. Je ziet, en nu amoro hiwan e opo de mind fukan singi baka, want de man besabengba. En dat meka scripture, and they sung as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song. Je ziet, en no man lera singi dat. But the 140 and 4,000 which were redeemed from the earth. En dat na zo meteen. Is dat beter, want te awan sa wekar Jesus en troon na Yahushai. Tamo kon save de gekozen wan fina dat de wou save de 144.000 dinar na nga 1/3 voor volk voor Israël. Want de 144.000 na ze bestaan alleen uit het volk van Israël. Je ziet?
Dus als schrijf je no man be ma lera singi, maar zo de dinaren voor amoro hi, wana. Zo de 144.000 dinaren na de wo sabat true, na de wo verstaan abrasa abebele tak precies, na de wo verstaan de breakdowns voor de scriptures, na de wo osaba 100% true voor amoro hi wang, na de wo sabat true ne voor amoro hi wana nga emboy sana Yahweh, na nga Yahweh Shai. Now let me get a precept in the book of Matthew, Salakia. In the book of Luke, I believe, St. Luke chapter 7, verse 31. Dit is na het boek of Lucas hoofdstuk 7, vers 31, moet ik van voorschrift. And it reads, the book of St. Luke chapter 7, verse 31. And the Lord said, this is na Yahushai, this is na awan sa wikar Jesus in true na Yahushai etagja in rode letters. And the Lord said, whereunto then shall I liken the men of this generation? And to what are they like? They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned to you, and ye have not wept. Je ziet dus, als schrijf jij in het boek of Lucas hoofdstuk 7, vers 31. Pe awan sa wekar Jezus en troon en Yahweh Shai etak van. Fami of vergelijk a de man voor a generatie disi. Lek sa den de. Je ziet dus dat aan mijn actie. Je ziet, aan mijn actie, van mij kan vergelijken de man voor een generatie die zien. En lek sa den de, je ziet, den de lekip chinsa is dona aan market, den de lekip chinsa is dona aan markt, je ziet, en de kar den schreefie, en de taki, je ziet, we have piped unto you, and ye have not danced. Je ziet dus met andere woorden, onhuwelijk den profeten voor amoro hiwang. Je ziet beter, we kwawan, we preacha woordu. Je ziet beter, we prata woordu voor amoro hiwang. Je ziet beter, gi en volk, a volk voor Israël. Dus we gaan de ningere buskonderen naar de ingi. Dus met andere woorden, te we prophesy, te we profeteer. Te we verkondigen woordu voor amoro hiwang. Na sing we singi. Je ziet beter, want lek van takik ba atrudis na lek wan singi. Je ziet beter, na lek wan singi, vooral te we begin. Ya kal halal yam la Yahweh ba Hashem Yahweh Shai ba Hashem rakak we da shal amad na ikatak na lekwan singi. Je ziet bito, na be na lekwan singi, a true dis na lekwan singi. Je ziet, en te we singi dis, te we profeteer, te we verkondigen woord voor amoro hiwa. A volk voor amoro hiwa, 2/3 no arki. Dat me ka schrijf, ja, we have pipe unto you. En dis nou een parabel voor, nou een gelijkenis voor awan so we kar Jezus en troon na Yahweh Shai. Je ziet bito, want aman schrijf takin, aman vergelijk a generatie disi. Je ziet, we have, en hij schrijft, ja, we have pipe unto you, and ye have not danced. Dus met andere woorden, eigenlijk te was mij mek poku, mooi poku, na dansie om dansie. Je ziet, maar unu we mek poku, spiritueel, we mek poku. Dus met andere woorden, we verkondigen woord voor amoro hiwang. Je ziet dat? We mek poku spiritueel, maar den people ne dansie. Met andere woorden, den arki, den arki amoro hiwang, den arki den woord voor amoro hiwang. Want te we profeteer, te we verkondigen woord na den woord voor amoro hiwang we verkondigen. En de woord voor unu. Isabito, dus dat make us schrijf, we have piped unto you, and ye have not danced. Dus met andere woorden, uno e mek poku ma des mane dansi, want te poke meki, smamus dansi, ma des mane dansi. Je ziet, we have mourned to you, and ye have not wept. Dus met andere woorden, we mek sar poku, en des mane sari, dene kri. Je ziet, na lek te poku sweet poku dan wan presi, sma e dansi, en te sar poku dan wan presi. Met andere woorden, dede oso, de poku des mau sing yang ala de wanti. Je ziet, en des mai sari, des mai kri. Maar next, voor de sanda des mai do. Je ziet, te we mek poku semane dansi, en te we mek sar poku spiritueel, des mane sari, dene kri. Je ziet, dus na dat, awan so we kar Jezus en true na Yahweh Shai taki. Want a true dis, na lekwan poku lek fam taking ba. Dus a true, a new song, represent a true wijsheid, kennis na nga inzicht voor amoro hiwan. This truth. Je ziet bito, en de 100% truth. Je ziet bito. Ik kwam voorschrift bakken en moet op naar DC. The book of Ezekiel, chapter 33. The book of Ezekiel, chapter 33. I'm going to start at verse 31. A book of Ezekiel, hoofdstuk 33, vers 31. Maar beginnen vers 31. And it reads, And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people. And they hear thy words, je ziet, en they hear in woord of unu, sana de woord of amoro hiwan, want unu,
na de woord voor amoro hier we verkondig. Is dat beter? En de twee derde voor afvallen voor Israël. Is dat beter? De jere de woord toe, maar ze de do and they hear thy words, but they will not do them. Je ziet dus twee derde voor afvallen voor amoro hier, afvallen voor Israël. De zogenaamde nengere buskondre na de ingi. De jere de woord voor amoro hier, maar de no want doing. De jere tak de no mag nya agu, maar toch de no want stop nya agu, de want tang nyama agu, nanga walo tratra rommel sa de no mag nyang. Toch de ta nyameng. Wins van de jere tak de no mag, maar toch de wan nyameng. Je ziet, dat me kan schrijven van tak. And they hear thy words. They hear the word to amore hiwan, but they will not do them, maar they no want doing. They hear tak them hoor de wet fu amore hiwan, maar they no want hoording. Je ziet, for with their mouth they show much love. Je ziet, for with their mouth they show much love. Dus met andere woorden, ja waloma say tegi uno tak ja, sa we du japung utan dwaroko fu amoro hiwan, asandis na aroko fu amoro hiwan uno edu, ang ala de wanti de may big up uno tak ja, asan sa we du ja unom stop na wan bon san sa we du. Je ziet, na lobby de may sor uno. For with their mouth they show much love. Na de ma mofo de may sor uno lobby. But their heart goeth after their covetousness. Je ziet, maar de man de eens eigenlijk nanga sa unu etaki. Je ziet dus met andere woorden, nanga de man mofo de mij sor lobby. Maar in de man spirit, de man de eens nanga sa unu etaki. Dus met andere woorden, de mo tak ai asan sa we do abuyere utango sodoro. Maar te de mij gwe de mij denk tak, de boy jana so romal jongo, so romal de boy etaki in de man mind, in de man seref in dat de denki. Je ziet en alle de man dat de. You follow? That make us great for with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. You see verse 32. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that had a pleasant voice and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do them not. Je ziet dus, a true wijsheid, kennis, nanga inzicht, nanga verstaan, voor awortu, voor amoro hiwang. Adelek wan mooi singing, one lovely song. You know, this truth is like a very lovely song. Is dat beton, want tewe de tapastrati, we profiteer, na sing we sing spiritueel. Is dat beton, na wortu voor amoro hiwang, we sing spiritueel. Want to de tapastrati, ano letterlijk we singen. Is dat beton, dus dat make, it's een beeldspraak. Is dat beton, is een beeldspraak. A singi na een beeldspraak. Is dat beter, want na profiteer we profiteer. Je ziet? Dus a singi represent a true wijsheid, kennis, na inzicht voor awortu voor amoro hiwa. Is dat beter? En na spiritueel we singi. Is dat beter? It's a very lovely song of one that had a pleasant voice and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do them not. Dus de twee derde voor afvallig voor Israël, de jere de woorden voor amore hiwa, maar de no want doing. De no want hoording wetten voor amore hiwa tot de best van hun vermogen, want de jere de wetten, maar toch de no want hoording. Is dat beter? De no want jere next voor amore hiwa, winst van de jere, maar de no want teki. Je ziet dus na dati. De jere de woord voor amore hiwa, maar de no want teken. De no want teken serieus. De no want teken ernstig. Tak dis no want serieus aan die daar bif bekeer. Nee. Twee derde voor afvallig voor Israël. De rebellious. De tranga yesi. Je ziet? Dus a new song in Revelation 1. 14 and 3 is a bit that new song is talking about the true wisdom, knowledge, and understanding of the Most High. This truth is a bit, and no man could learn that song but the 144,000, you know, the servants of the Heavenly Father, the prophets. Only they will understand this truth. Is a bit, like it says in Romans, I believe it's 7 and 11 or 11 and 7. The rest were blinded, and that is 2/3 of our own people. You know, because this truth only the elect will understand. The true wisdom, knowledge, and understanding of these scriptures, man. Only the elect, the 144,000 of the Most High. You know, the servants of the Most High. Is that better? Na susundin dinara fu amoro hiwang. Over sta atrudis. Want a new song, eigenlijk le fam takeng ba, de dinara besabeng ba. Na lekwa wa mogu wan simple voorbeeld en mo tapu. Na lek te bay wan su wan pata. Is dat beter? Te bay a supat. Te bay a supaspas. Na nyunyung oude, het gaat nieuw zijn. Maar te jou weer in wan neti, wan die jou weer in uit, ou kon doti. Je ziet? Daar no soort numor wan ta doti. Maar te jou wasing, ou soort leka nyung. Je ziet? Omdat die wasing, je ziet? En ook kon kring, de ou soort leka nyung. Dus na so dat hij bedoel. Dus met andere woorden, je refresh apata. Je zou beter om het zo te zeggen, je refresh apata. En dat na sa asingi. Na so asingi de. Je ziet, asingi e refresh. Dus met andere woorden, a trudis e refresh in de 144.000 dinaren. In de man verstand, e refresh in de man mind. Je ziet, want de man besa bengba. Na precies zo. Lek van gi uno a voorbeeld tapapata. Je follow?
Want dat te was pata kon kring mooi o soort lekker nyong. Zei die omdat dat kring. Want te yo bij wan so, ino bij wan so doti. Yo bij so en ook kring. Je ziet? Dus na abra dat eitaki. Je ziet? En een simpel voorbeeld me gi unu daar net. Je follow? So, nanga dis no mi wan tapu. Nanga moro hi wan wani krak ni nanga geest. Abi kan bouwen geloof op voor de wan sa ebribi. Mi wan tap no. Me close it out. Want say brak te je hou. Brak te je hou shai. Brak te je hou. Brak te je hou shai. Kal halal yam la abenawo. Ya hou. Bahashim ya hou shai. Bahashim Rakaku. So with that, I want to say Shalom.